Arizona a la Universitat de Groningen i després de 1998, des de 1998 treballa a l'organització AFUC, la institució que promou la llengua i la cultura frisona a la província de Friesland, on és cap de màrqueting i gestiona la secció de promoció lingüística. AFUC ha impulsat campanyes de gran impacte com Prat Ma Frisk per incentivar l'ús del frisó i ha liderat projectes centrats en l'ús de la llengua en sectors com la salut i l'economia, així com l'assessorament en polítiques lingüístiques per serveis públics. A més de la seva tasca a AFUC, Nemiriam participa en xarxes internacionals relacionades amb les llengües minoritàries i treballa en projectes de recerca sobre la transmissió i l'alfabetització del frisó, incloent estudis sobre nous parlants i actituds cap a aquesta llengua minoritzada. Amb nosaltres també tenim Xavier Bernat Sans, que és gestor i expert en cooperació transfronterera, és des de fa diversos anys secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest organisme regional promou la cooperació política i econòmica i cultural entre la regió d'Occitània, la Generalitat de Catalunya i el govern de les Illes Balears, amb una visió de major presència europea i participació de les regions en la governança supranacional. Ha destacat per impulsar la visibilitat de l'Euroregió a Europa i per reforçar les relacions institucionals entre els territoris i governs. Nascut a Tolosa de Llenguadoc, amb arrels catalanes i provençals, té una trajectòria que combina experiència en institucions públiques i cooperació internacional amb docència universitària en centres acadèmics d'Occitània i Catalunya. En els seus discursos i entrevistes ha reivindicat que les regions tinguin més capacitat de decisió en la governança de grans reptes com la Mediterrània i treballa per augmentar la participació civil i cultural dins l'Euroregió, tot promovent accions que apropin la ciutadania a aquestes iniciatives. I finalment ens parlarà Aritz Olagoy, psicòleg especialitzat en psicologia de l'activitat física i l'esport, amb trajectòria professional centrada en l'acompanyament psicològic de persones i equips esportius i en la formació de tècnics i entrenadors dins aquest àmbit. És conegut per haver creat i desenvolupat diferents projectes propis per fomentar l'ús de l'euskera en contextos esportius, especialment a través de la metodologia de la promoció de l'euskera en els entrenaments esportius. I per la seva tasca formativa impartint docència en psicologia esportiva en cursos organitzats per la Federació Guipuscoana de Futbol i en altres espais de formació professional. En reconeixement a la seva contribució a la normalització i promoció de l'euskera en l'àmbit esportiu, el govern basc li va atorgar el Premi Kirolètic Bagós Euskaraz, a la primera edició del guardó creat per prestigiar pràctiques que promouen aquesta llengua en l'esport. La seva trajectòria combina la psicologia del rendiment, el desenvolupament personal en esports de base i les estratègies lingüístiques aplicades a entrenaments i comunicació esportiva. Moltes gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres. Yes. Can you hear me all? Yes. Yes. Good. Goedemiddag. Ik ben heel blij dat ik hier wezen mag. I thought I'd use some Frisian so you can know how it sounds. I'm going to tell you a little bit about a football club that we've worked with the last year. And I also sneak in some other sports. I know you're all football people, but I thought some other sports would be nice as well. And first of all, I'm going to also give you a little bit of context about the Frisian language. I know Jelske did it this morning as well, but it has been a couple of hours and you had lunch and you probably are tired, so I can repeat it a little bit. There are about 500,000 speakers of the Frisian language, 450,000 in Friesland itself, and about 100,000 new speakers. It is very much used, daily use at work, leisure, friends and family, within the home, also within sports clubs. It is heavily influenced by Dutch and in recent times also English. It is original at the same branch of Old English, so Old English and Frisian are related to each other as well. And the language situation is relatively stable but vulnerable. And here you can see a little bit more about the language situation. So about 90% of people can understand Frisian quite well.
64 can speak it very well. Read is 60%, but then you can also see that the writing is quite low. So about 19%, and I think that's it's what people say they can do themselves, so it's probably lower because people always overestimate it themselves when it comes to knowing their own language. And here you see a map of Friesland, which is in the north of the Netherlands, and you can see the density of Frisian speakers. You can see there's quite a lot of Frisian speaking going on in the whole of Friesland, except some areas near the border, and a little red dot there, which is called Harlingen, which my roots are, but anyway, there's quite a low percentage of Frisian speakers there. And something about visibility as well, which also Jelske mentioned. The visibility of our language is very low, and it's not the norm. So most of it, what you see, the linguistic landscape is primarily Dutch, and increasingly more English as well. And seeing Frisian is the exception, really, to the rule. So there's no structural bilingual signage. There is no overall linguistic policy on visibility by the Dutch and Frisian government. But there is, since 2020, more attention for the visibility, and there is some special funding by the Frisian government to encourage visibility as well of the language. And my organization, AFOK, we now help, we always did, but now we help companies and associations and organizations by making a kind of a plan and applying for funding and help them execute the plan to make the language more visible. And since there is also some money, that helps towards making the language more visible. And in that capacity, we worked with a football club called Harkemaase Boys. I know boys is, I know it's English, but it's also Old Frisian as well. So I always say Old Frisian was there first and then English, so it's primarily a Frisian word. And Harkemaase Boys, their first male team, it plays in the 3rd division, which is the highest amateur competition in the Netherlands. So you have like the Premier League, you have then the 1st division league, 2nd division is like semi-professional, and then 3rd division is amateur. And the club has 15 youth teams and 10 adult teams. It's about 80 years old, and it has a regional and a local function, and it's a relatively small place, so it's about 4,335 inhabitants. I didn't count them all, but you know. Most players of the first male team come from outside of the Harkema and even Friesland, but there are some, of course, there are some Frisian-speaking players as well. And it is situated, you can see the dot on the map, in the area where it is a quite high density of Frisian speakers, the highest density. And they have a club slogan, "Mooi is allen binnen wij ien." Together we are one, and that was also, I think, only one of the only things that was visible in Frisian at the club itself. We approached them, or they started to approaching us because they wanted to do more with their Frisian identity, and the reason was that they had a final game, I think 2 seasons ago, and they played, of course, against a team outside of Friesland, because they only played against teams outside of Friesland, and they wanted to have a big party, and they wanted to show their Frisian identity, and if we could help them. And of course we said yes, and then we said, well, maybe we could do more together and also work on the visibility of the Frisian language in your club. And they got very enthusiastic, and they said, well, let's just change everything we do in Dutch and change it into Frisian, which of course is great. So we helped them translate the wording and the signing. It turns out that usually it's not a financial thing why Frisian organizations and companies and clubs
don't have Frisian signage. It's their lack of knowledge about how to write Frisian that's holding them back. And if they know that it is spelled correctly and that we can help them, then the financial thing isn't that trigger anymore. It's more like, you know, they need a security that they are using the language in the right way. Well, we help them with the signage, and we also, you see some other examples here as well. So you have the toilets, you have the management room. On Chien means see you again. And let's go back. And we also made our language campaign, Praat maar Fries, one of the shirt sponsors of the female team. We didn't pay anything because we helped them, and they said, "Well, we put your logo on the shirt, the training shirt." And then we said, "Can we do more than just a logo?" And they got very enthusiastic, and they said, "Well, yes, we could do Frisian words on the back of the T-shirts." So we sat down with the women's team, and they all picked their favorite Frisian word, which also really linked to their character or their position in the field, and we put that on their training shirts as well. So it was also kind of a linguistically awareness activity, and it's also and the women are all Frisian speakers, by the way, of that team, and it always is also kind of a talking point also when they play against other teams as well. Same with all this kind of signage, because most of the teams, they, from the first team, from the male team, they encounter are from outside of Friesland. They are not used to seeing Frisian, so they act surprised when they see the signage, and they can explain what it means. So they have like this conversation about language and identity when they have a game. But it also means it has a wider impact within the club. The audience, of course, sees it, and they think, oh, if my club can make the Frisian language visible, I can maybe do the same, and I can, if I have a business, I can use the Frisian language more to have show that I'm a Frisian company. So it also has an impact on the sponsors, for instance. And of course, it's an identity carrier, especially when it comes to the first teams. But it's also about normalization of the use of the language within the community, and it plays a big role in the social cohesion as well. So it was very interesting to work with them. We keep working with them since, I think, last year, and there's still new plans as well. So we also use Frisian more in their club magazine, and they ask us to correct the Frisian they use. And they also use it now on social media as well. So wedstrijddag means a game day, and uitopstelling means our lineup, for instance, and so they use it there as well. And the interesting thing is that they also use Saturday, which is Saturday, and it's like in the local dialect. So they use some local dialect as well within social media. And it got the attention of the media as well, that we worked with them and changed the signage from Dutch to Frisian. So it gained extra media attention for their football club, and they also they were a host for a conference about Frisian in sports as well. So they are becoming the ambassador for using Frisian in sports in general, which makes them very proud as well. I promised you some other Frisian sports. This one is called vierjeppen. And it's not like the high pole jump you see in athletics, but it's the far jump that we do over the canals, over water. It's quite a spectacular sport to watch.
And with the association of the FILIAP sports, we developed signage for their main games. And it's like portable signage, so you can see it in the corner. So they take it to the places where they have these games, and they can adjust wherever the toilets and the playing field is, and so that's all in Frisian now. And then we also have the Frisian variety of pelote called keertsen. And we also worked with this association as well. And one of the interesting things we did is that we worked with schools. The association worked with schools. They wanted to have a place in the courtyard of the schools to practice pelote keertsen. So they asked us to help them with the funding and also to think of several Frisian words that they could use and make visible at the schoolyard. So and this became like the Frisian keertsmorre, like the pelota wall, with Frisian words on the schoolyard as well. And there's now around 20 schools in the north of Friesland who have this kind of special playground, and they are very. It helps students or like children to get to know the sport. So the clubs gain more kind of members, and the teacher said it also shows that. We speak Frisian at school, and that we play this keertsen, this sport. So it also has like kind of this identity, and it's a kind of a safe space for the language as well in that way. So that's a very interesting project. And one thing I'm just very proud of, the Frisians are quite good at speed skating. So we did quite well at the Winter Olympics a couple of weeks ago. So the Frisian athletes were very successful. We won 5 gold, 2 silver, and 1 bronze medal. I think if we had this, you always have this kind of scale of countries and like a medal kind of, how do you call it? A competition, and I think if we were a separate country, we would have been 12th or 13th at the Winter Olympics. And the thing, what's very interesting and what I noticed in the Frisian newspapers is that there was much more Frisian in our newspaper because of the winnings at the Winter Olympics, because almost all Frisian athletes are Frisian speakers as well. And so they interviewed the athletes, but they also interviewed the family, and they also interviewed the people from the old speed skating club. And so there's it was very much a very Frisian oriented newspaper. And last weekend there were 3 Frisian women, and they became first, second, and third at the World Championships, for instance, as well. So it says 1, 2, 3, which is 1, 2, 3. In Frisian. And since the newspaper has this language policy that the main language is Dutch and there's only citing in Frisian, it's very important. There's a lot of people speaking Frisian when they are being interviewed. And those young women are very much also ambassadors of the language in that way. So they are ambassadors for the sport, but also for the language. So yeah, I think this is my presentation. Oh, I wanted to mention, it's very interesting. There's one speed skater who is from around here, and I'm curious if somebody knows him. He's called Nil Ljap Izquierdo. Anyone know him? Because he's from around Barcelona. No one knows him. The Banyoles. Yes, he knows him. Oh, you know him. Okay, yeah. So he's a Catalan speed skater who actually participated in the Winter Olympics. So I'm rooting now for him to be the next Olympic champion and the first Catalan speed skater to become an Olympic champion. That would be very, very cool. So thank you.
So thank you, gràcies per convidar-me des de la plataforma de la Llengua, i thank you again for all the speakers to present their specificity of every regional, local and national languages that we are representing. Continuaré en català. Doncs, jo represento 3 governs, com s'ha dit a la introducció: el govern de la Generalitat de Catalunya, el govern de les Illes Balears i la regió Occitània. La regió que és? Som una entitat pública europea. Això què vol dir? Que som una organització que es va crear fa 20 anys. Sabeu que Espanya ha entrat a la Unió Europea fa 40 anys, ara, fa poc més de 40 anys, i en aquell moment Europa pensava que podria ser l'Europa de les regions. I doncs, durant 20 anys, Catalunya, sobretot, va ser motor de cooperació amb el nord de Catalunya, nord d'Espanya, que és França, i naturalment la regió més propera d'aquí, històricament, és Occitània. I l'altra regió molt propera, però hi ha un mar entre nosaltres, és Balears, no? Perquè parlem el mateix idioma. De l'altra banda, occità és una llengua cosina, i doncs històricament, no faré història, històricament des de fa segles tenim molta relació, tot i els Pirineus. El meu company basc té la mateixa història de l'altra banda, a l'oest, i les fronteres ens han separat, frontera dels estats, com a Holanda s'ha separat i Friesland és una regió però podria ser un estat, nosaltres també podríem ser un estat si la història no havia estat el que ha sigut. Tot i això, polítics dels anys 90 han dit que com no hi ha una cooperació oficial, crearem una entitat, i Europa va ser capdelantera, i als anys 2000, 2005 a 2010 van crear una estructura que es diu AST, que és un organisme de cooperació territorial a les fronteres. Es va parlar de Sud-Tirol. Sud-Tirol és una euroregió, com nosaltres, molt amiga, que és històricament una de les més antigues. També hi ha una a País Basc, una entre Galícia i nord de Portugal. Per què serveixen les euroregions? Sobretot per fer lligam on no n'hi ha entre els estats, i per fer que la gent parli, faci comerç, faci esports, faci competicions, intercanvis. I va ser històricament aquesta noció d'intercanvi cultural com pilar econòmic i institucional. I va ser una mica la història de totes les euroregions. No són molts, són 20, però històricament la nostra és la més potent, la més grossa, són 18 milions d'habitants, dels quals la majoria al sud parlen el català, tot i que, s'ha dit just abans, el català és un dels idiomes que perd més els últims anys, però de l'altra banda, l'especificitat de França és que tots els idiomes regionals que allà s'han parlat com un dialecte s'han suprimit fa 2 segles, un segle, des de l'educació de la república, que som una república a França, i no es reconeixia els idiomes regionals. Des de fa 4 anys sí que es reconeixen. I la regió va intentar fer que aquest gap, aquesta diferència, es disminueixi, no? Però el panorama, heu d'entendre, ens comentarà de la banda basca, si volem parlar de cooperació a nivell cultural i esportiu, heu de pensar que a les lligues franceses, que sigui de rugbi, jo parlo més de rugbi, que soc de rugbi, però he fet molts anys també de futbol, no es parla l'idioma, ni tan sols el català. L'únic club que porta un idioma a França, un idioma de nivell nacional, és el Perpinyà, ho sap, d'acord? És l'únic club on el català apareix en la web, apareix en la voluntat de fer la cooperació, treballen amb club de Girona, de la Sant Boiana, molts clubs intenten que hi hagi cooperació. A nivell de futbol, hi ha un club conegut, que és Toulouse Football Club, era conegut, que té un lema que és sempre drets, que és occità, i canta com el rugbi se canto. És a dir, que la llengua, en les nostres regions de l'euroregió, l'occità no es parla, únicament entre 5 i 7% de la gent ho parlen, i en les competicions no es parla, tot i que en els camps sí que hi ha l'occità, sí que hi ha el català. Però els formadors, els clubs, no hi ha aquesta història. És una voluntat individual del president d'un club o d'associacions de suporters, de fans, de socis. I doncs la regió
com és una institució, nosaltres no anem a treballar amb la federació, però sí que intentem que hi hagi cooperació. Perquè la llengua pugui viure, s'ha de poder parlar amb un altre, intentar que hi hagi cooperació. I si mires de banda i banda, Occitània, l'única zona on es parla català és Catalunya Nord, i a Catalunya l'única zona on es parla occità és Vall d'Aran. Doncs sí que hi ha històricament en aquestes regions, entre Vall d'Aran i la Comenge, relació, clubs que fan intercanvis, escoles sobretot, però és no federatiu, no és una manera de funcionar habitual. I doncs nosaltres des de la regió intentem ajudar com puguem que hi hagi més ajuda perquè els clubs, les associacions culturals, les escoles puguin passar a la frontera, que hi hagi mobilitat, esdeveniments. I des de fa 20 anys fem una convocatòria de cultura petiteta per ajudar justament tots aquests clubs, aquestes associacions culturals que puguin aprendre de l'altre, no? I que es formin i que els formadors puguin descobrir a Balears com es fa l'educació esportiva, però no únicament, el teatre. Doncs no estem ubicats en el futbol en particular, però sí en la cultura i en la identitat. Sense llengua no hi ha identitat, això està clar. Som nacions, però no som nacions que no som reconegudes, i la regió és una mica una manera visible que a Europa, els estats, diguin, bueno, sí, que aquí sí que hi ha una política conjunta, una cooperació conjunta, però la diferència és tan gran que és molt, molt difícil de fer una política conjunta quan hi ha tantes diferències i tanta manera de fer les coses, no? Entre França i Espanya, en aquest cas. El gran canvi a la regió, perquè som una entitat que aquí, segur, a la sala, faig una pregunta, pot ser que els estrangers sí que saben el que són les euroregions, perquè també hi ha una a Rheinval, hi ha una a cada gran regió frontera entre Alemanya, Holanda, Països Baixos sí que hi ha euroregions. Quants de vosaltres sabeu que existia una euroregió aquí? A veure, levanta la mans. Doncs sí que hi ha més que el que pensava, perquè vosaltres sou ja públic coneixedor. I doncs nosaltres hem intentat que més joves puguin saber el que fa la regió i hem llançat, s'ha parlat d'ambaixadors. La llengua, perquè funciona, hi ha d'haver ambaixadors. Hi ha d'haver gent, s'ha parlat de la futbolista del Futbol Club Barcelona, la pilota d'or, les dos pilotes d'or. Si no tens un esportiu, i sí que a Catalunya tenim un campió olímpic d'esquí muntanya, això és important. A Occitània també en tenim. Però necessitem ambaixadors perquè sigui reconegut, que els joves s'identifiquin, no? I els ambaixadors moderns, què són? Són els influencers, que són els joves que sí que saben, joves o menys joves, que saben parlar al seu món, no? I nosaltres hem llançat un projecte que es diu Crear UCAT, que és una ajuda perquè hi hagi influencers que parlen occità en català i que arriba a la gent jove, perquè únicament 10.000 joves parlen occità entre Aquitània i Occitània. Som 11 milions d'habitants entre els dos. 10.000 joves parlen. 500.000 són parlants. No sé, a l'estat del Basc ens dirà un company. Això vol dir que hi ha feina, no? I doncs gràcies a aquests joves, que són poquets, però sí que hem arribat a 100.000 visualitzacions, hem pujat els seguidors. Per nosaltres, a la regió, és una cosa nova. Doncs ara mateix, a nivell esportiu, intentem que, com a mínim, els centres de tecnificació d'esportius, que sapigueu per formar els campions olímpics, Catalunya i Occitània i Balears tenen centres d'alta tecnificació i rendiment. Aquests centres d'alt rendiment formen els campions que coneixeu, no? I per primera vegada treballaran junts, el de Font-romeu, el de Sant Cugat, el de Palma, per formar els futurs campions nostres, entre cometes, ven de tot el món, no som limitatius. Perquè hi hagi club que parli la llengua, primer hi ha d'haver una política institucional de cooperació. Això és la primera cosa, cooperació institucional. Coneixement dels formadors, manera de treballar junts. Aprendrem a veure com treballen els companys occitans, perquè no amb els bascs, perquè tenim molt bona relació amb la regió basc, aprendre de l'altre, no? Com arriba la llengua, perquè els formadors s'ha dit, sovint l'entrenador és estranger, ni tan sol parla castellà, una mica. Doncs com vols demanar-li que parla occità o català? Doncs això, formadors, i que arriba també a la gent, als joves, no? Perquè els joves, la majoria, no parlen català o, en tot cas, a França o occità.
I aquí, cada vegada menys. Hi ha casos d'èxit com Sant Andreu, però són pocs. El club són, fins i tot, no sé, a la Masia a Barcelona, entre ells, com parlen. No estic segur que parlin en català. En fi, tot el que vull dir és que hi ha molta feina, que el futbol sí que és un esport molt practicat, per nosaltres no és el més simbòlic, quan dic nosaltres com occità, és el rugby. Arribem més a la gent per rugby que per futbol. Però dit això necessitem ambaixadors i perquè hi hagi ambaixadors s'ha de formar joves, entrenadors que puguin passar el missatge cultural i que hi hagi competició de banda i banda a la frontera. Hem de parar de pensar lliga catalana, lliga francesa, hem de parar lliga conjunta, perquè no una lliga regional. Això seria el meu somni. Hem fet un projecte de cooperació entre l'UC, que és una entitat d'esport no federatiu. Aquí sí que hi ha una voluntat de cooperar, però les federacions són molt complicades. Tenim galesos aquí, a United Kingdom han reconegut Escòcia i Irlanda com a equip de futbol o de rugby, perquè no un equip d'Occitània i de Catalunya, perquè ells i nosaltres no. Bueno, això també són regles de les federacions que són molt marcades i que són també geopolítica. Aquí el futbol és geopolítica, l'esport és geopolítica. Quan tornen amb les medalles, què diuen els presidents o els reis? Doncs sí, hem aconseguit tants medalles, tot i que sigui un magrebí o un de Frisa, però arriba amb medalla al país, i això també és geopolítica. Doncs fem geopolítica al nostre nivell. El futbol és un dels elements, però com s'ha dit a Finlàndia, a Friesland, el futbol no és l'esport únic en les nostres regions, fins i tot és més altres, i a Catalunya és una mica contraexemple, però hi ha altres esports que poden ser com el bàsquet, com el handball, que són també esport d'imatge que necessitem recolzar. I la regió és això, l'estratègia nostra, recolzar una política de cooperació, de difusió, de projectes de comparació i d'anar a aprendre als altres, amb els companys de Sud Tirol o, per què no, amb els bascs, i que la llengua sigui un dels elements de la nostra cultura a través de l'esport, i que l'esport sigui també una manera de fer pinya entre nosaltres, però és veritat que falta molt, i en aquest sentit la cultura sí que és la base, l'esport encara no és el lligam entre nosaltres, i penso que potser que és una oportunitat a més evident com aquest de dir a través de la llengua podem fer més esport, més cooperació i més entitat, diria, de les regions i les nostres llengües dels nostres territoris. Gràcies. Vull agrair la invitació de l'organització. It's an honor to be here and hear so inspiring examples. Now I am going to tell you my experience, our experience in the Basque Country to promote the Basque language, Euskara, through sport, specifically through the training of coaches. My presentation is really practice, how to work with coaches for promote the Euskara. This methodology is called KIES, K-I-E-S, which in Basque stands for Kirol Entrenamenduetan Euskara Sustatzeko Metodologia, methodology for promoting the use of Basque in sport. We have a challenge, and let me start with a paradox that I think many of you will recognize. In the Basque Country, 90%, 95% of children can understand and or speak Basque. Nearly all of them. They learn it at the school, they understand it, and they can use it. But when we look at how much Basque children actually use in their daily life, in the street, in the playground, in sport, the number drops dramatically to only 27% use Basque outside the classroom. So we have a big gap between knowing a language and actually using it. This is not just a Basque problem. I think many of you here today face the same challenge with Frisian, Welsh,
Occitan or Catalan. The question is, how do we turn speakers into real users? And we choose the sport like a field to try becoming speakers into real users. Why a sport? Because sport creates the perfect environment, natural, pressure-free for the language use. We choose first the sport because it's where children spend a lot of time. After school, many children go to football training, basketball training, handball training, and this is very important part of their social life. Second, in sport, children are relaxed, happy, and open. They are with their friends, they meet new friends, and they are not in a classroom. This is an ideal moment to make a language feel natural and positive. And third, sport already has a natural authority figure, the coach. And we realized that the coach is the key to everything. The central idea of KISS is very, very simple. The coach is a language model. We know that coaches are already role models for children in behaviors, in values, in teaching technique, tactic, and we believe they really can be role models for language use too. So in KISS, the coach commits to always speak Basque with the children during training. Not sometimes, but always. Instructions, corrections, encouragement, conversation. We promote to do all this only in Basque. This might sound simple, but it's very powerful because when children hear Basque naturally without pressure from a person that they admire, the language becomes part of the experience of sport. And here is an important detail, and I think it's very, very important. The children don't know they are part of a methodology. We don't tell them, now we are doing a language project or nothing else. We want language use to feel completely natural. Some children speak, understands to coach in Basque all the time. Other children speak sometimes in Spanish, sometimes in Basque. Also, are children that, especially at the first in the season, they don't speak in Basque. And sometimes in the final of the season, are able to speak sometimes understanding the coach, for example. But how KISS works in practice? There are different steps applying the methodology. At the beginning of the season, each coach receives a basic training session. In this session, we explain the goals of KISS and the strategies they can use. Then each coach might choose personal goals. For example, I want at least all the children in my team to respond me in Basque at the end of the season, of the year or of the season. To achieve these goals, coaches have two types of strategies. The first type are language strategies. The first one is always speak in Basque yourself, encourage children gently, and use Basque even with children who tend to answer in Spanish. The second type are positioning strategies that, for example, things like stand in the center of the group when a coach is explaining an exercise, all the childs are looking to him and are hearing the coach explanation. So this is a very powerful moment. And sometimes the coaches are not awareness about this. The positional strategies, like I say, stand in the center of the group. In other case, there is a very powerful strategy, use one-to-one moments.
because sometimes they could be children that they don't use fluently Basque. So if you give the confidence to speak one-to-one with a coach, is a very important moment, or could be. Through the season, coaches have received support from a facilitator, that in this case is me or some colleagues, who visits them, gives advice, and helps them solve problems. And these are some numbers of the KISS development. In the first 2019-2016 season, we start with a pilot project in San Sebastian, Donostia, and since the beginning, the feedback from coaches has been very positive. Many of them say that KISS has helped them think consciously about language, something they had never done before. Some coaches tell us, I didn't realize how often I was switching to Spanish without thinking. And children, but how I say, they don't notice about the methodology, but they do experience Basque as a normal part of their sporting life. And for us, it's the best result, language use that feels natural, not forced. In this season are 25 clubs in the methodology, in KISS methodology. And the numbers about young athletes and number of coaches actually are 3,500 children in the program and nearly of 2,050 coaches. That's are the numbers. 3 transferable principles. I want to highlight 3 things that I think make KISS transferable to other minority language contexts. First, focus on the adult, not the child. Working with coaches could be more efficient than working directly with children because one coach reaches many children over many years. Second, make language use invisible and natural. If children feel they are being corrected or forced, it creates resistance. If language is simple, that as a part of the environment, it could become normal. And third, measure what you do. Setting goals and measuring results help coaches to see progress and stay motivated. I really believe, these principles can work for other languages like Frisian, Welsh, Catalan, or Occitan, and for any minority language that wants to live in sport. Thank you very much. Thank you very much. I just wanted to ask about, in the last presentation, about the recruitment of coaches and clubs. How do you go about that? Is that you reaching out to the clubs, or is it bottom-up driven, or has it changed over the process? We choose the coaches that are in the clubs. We ask to the clubs what are the coaches that speak Basque fluently, and it's important they will be motivated to do it, because sometimes at the beginning especially, they feel like an extra effort. So it's important that the coach believe in methodology, really speak Basque fluently, and be motivated for participate in the methodology. Thank you. Thank you. Sorry, I forgot to say thank you for all the presentations. They were fab. Bon dia. Una pregunta també per l'Àritz. Te la faig en català, no?
També volia saber si feu algun tipus d'avaluació o de seguiment amb els infants que tenen aquests entrenadors. Si es veu algun canvi en l'ús i quan feu aquest seguiment, és a dir, si el feu durant la temporada o preteneu fer-lo. Gràcies, també molt interessant les 3 presentacions. Moltes gràcies. Gracias. There are 2 measures with the teams. Each coach might measure how many speak in Basque each children in the team. And the first measure is in the beginning of the season, and the last is in the last season, in April, in May, at the end of the season. And in our experience, there is not big difference between the beginning of the season and the end of the season. Sometimes there are teams that could be a big difference, but often no. So the teams that speak Basque, or the children whose teams speak more Basque, in the end of the season maintain the Basque speak level. Yeah. Thank you. It's quite similar in a way to that question, and I'm sorry it's addressed to you again, Aritz. With the 25 clubs that you've got in the scheme, in the case, how would you describe the social environments of Basque in those places? Are those 25 clubs, are some of them in areas where there's a low percentage of Basque speakers, and then perhaps are some of them in areas where there's a higher percentage of Basque speakers? What's the range of clubs that you have according to the percentage, the general percentage of speakers in those areas? I understand in the children, in that age group, that they speak Basque, or they're able to speak Basque, but in terms of, are they in a, what you call in the Basque country these days, arnasgune, Yeah. or are they in sort of urban areas where Yeah. Basque is hardly used on the street? Yeah, I would say for the 25 clubs, they could be 1, maybe 3 arnasgune, only 3 spaces where the Basque is the central language and have a positive environment to develop and speak Basque. And I would say the other ones are, this is a big variety. There are clubs that they don't reflect much about language. This is the common reality, because we go with City Hall finance funds, and we are the representatives of the City Hall. So when we go to a club, they participate in the program. But Arnasgune, 2 or 3 clubs, and these other clubs, some, I say, this is a very, very big variety. Gràcies. Molt bé, tots 3. Vull fer un petit comentari. M'agrada molt que l'amic Xavier Bernard, el secretari general, ha comentat sobre una possible lliga transestatal dels territoris. Sempre hem pensat que faltava competitivitat dins dels territoris, o de la Catalunya estricta. Als països catalans no falta competitivitat, però potser algun dia jugar contra el Toulouse de Tolosa, allò del nom de la ciutat i del club,
o al Montpellier. Al Montpellier doncs, també podria ser interessant. Però voldria fer una pregunta sobre la situació de Frísia. Més enllà del club, no sé si ens podries comentar fins on tinc entès la nació frisona o els territoris frisons estan també en 3 estats, Països Baixos, la República Federal d'Alemanya i el Regne de Dinamarca. Hi ha cap tipus, tinc entès que hi ha grans diferències dialectals també, hi ha cap tipus, malgrat això, de relació entre els clubs esportius frisons que estan en diferents estats? Gràcies. Not in a very practical daily sense. There are some connections, so we do work together sometimes, but not at the sports level, but more at the educational level. So since the Frisian region that we are coming from has the most resources and the most money, we sometimes help providing kind of educational materials that they can easily translate for the German Frisian or Danish Frisian groups. So in that respect, and of course we exchange experiences and that kind of stuff. But it would be interesting, and we've been talking about having like a sports exchange as well. So we can use our languages during this kind of activities. Well, maybe we should do it and then include the Basque and Catalan and all the other minority languages as well and have our own Olympics. I mean, why not? Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per les 3 intervencions, crec que han estat molt interessants. Jo li vull fer una pregunta per l'Àritz. Al final aquí a Catalunya, pel que fa a la nostra federació de futbol i futbol sala, crec que el context és una mica diferent. Aquí només a Catalunya tenim 230.000 llicències, som la federació territorial més gran d'Espanya, comptant entrenadors, jugadors i àrbitres. Només aquí a Catalunya pràcticament tenim 17.000 entrenadors i entrenadores. Llavors, crec que la vostra proposta és molt interessant, però m'agradaria saber qui està, si la federació en aquest cas, al promoure la federació en aquest cas basca de futbol, també intervé o és més la institució pública qui promou tot això, perquè crec que és un programa molt interessant el fet de promoure la llengua, tot i que crec que aquí a Catalunya, en aquest cas, per nombre de llicències és una mica complicat, però en aquest cas vosaltres és la institució qui promou aquest programa. Promou l'Ajuntament de Donostia, Sant Sebastián. In this case is San Sebastian City Hall. Yeah. And it could be possible in... I don't say that this methodology is applied not only in football, also in a range, a variety of sport, basketball, handball, swimming, athletics, nearly of 12, 13 sports. So it's not only in football. Yeah. Hola, la pregunta també va dirigida a l'Àritz. Bé, nosaltres estem contractats actualment per iniciar un projecte que replicaria una mica el model aquest del KIS. Estem contractats per la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, també amb l'impuls del projecte que ha estat impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i també amb el suport de l'IEC i Òmnium Cultural. I aleshores ens preguntàvem, doncs com que estem intentant replicar la vostra metodologia en certa forma dins de l'àmbit dels esports aquí, de moment, al municipi de Barcelona, si els clubs que participen tenen alguna mena de retorn o participen simplement pel que es diria vulgarment por amor al arte. Sí, es por amor al arte. We speak with the City Hall of San Sebastian about how to recognize this participation and, for example, with
more hours in public facilities or anymore, but they don't receive really nothing in change. Yeah. Si no hi ha més preguntes, m'agradaria ara donar una mica d'espai per si qualcú té qualque comentari general de la jornada, si no ja passarem a les conclusions. D'acord, bé, des de la Plataforma per la Llengua volem donar moltíssimes gràcies a tots els ponents i a tots els assistents. Diolch, eskerrik asko, tigatang, tsakuya, tak. Demà continuam a les 9. Avui hem pogut veure la part més interna, menys aquesta darrera taula, tant de clubs com d'aficions i com d'iniciatives per promoure el català en aquests àmbits. I demà parlarem d'un tema que avui hem sobrevolat molt, però que des de l'organització ens interessava molt entrar-hi, i és sobre el futbol base com a eina de normalització lingüística. Moltes gràcies a Nàritz perquè ja ha introduït aquesta importància, sobretot per la quantitat d'infants que participen i que activament passen temps de socialització en el futbol. I finalment acabarem la jornada amb el paper dels mitjans i la comunicació esportiva en llengües minoritzades. Moltes gràcies a tothom.